그러면 10월 31일 월요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 조주연과 함께 시작합니다. In the wake of a crowd crush in Itaewon that killed 154 people on Saturday, the government has designated a 7-day period of national mourning from Sunday until November 5th. 지난 토요일 154명의 사망자가 나온 이태원 압사 사고와 관련해 정부는 어제부터 다음 달 5일까지 일주일을 국가 애도 기간으로 지정했습니다. A hammer attack on Paul Pelosi, husband of U.S. House Speaker Nancy Pelosi, has sparked increased fears over political violence just weeks before the country's crucial midterm elections. 낸시 펠로시 미국 하원 의장의 남편 폴 펠로시가 괴한에게 습격당하는 사건이 발생해 국가적으로 중요한 중간 선거를 불과 몇 주 앞두고 정치 폭력에 대한 우려가 커지고 있습니다. Russia has pulled out of a key grain deal in the Black Sea, which sought to avert famine in response to what it called a major Ukrainian drone attack on its fleet. 러시아가 자국 흑해 함대를 향한 우크라이나의 드론 공격을 이유로 전 세계 기근을 막기 위해 맺었던 곡물 수출 협정의 참여 중단을 선언했습니다. Polls have closed in Brazil in a tense second-round presidential election to choose between re-electing far-right President Jair Bolsonaro or returning leftist former President Luiz Inácio Lula da Silva to office. 브라질에서 극우 성향의 자이르 보소나로 대통령이 재선될지 아니면 좌파 성향의 루이스 이나시오 룰라 다 실바 전 대통령이 복귀할지를 결정하는 팽팽한 2차 결선 투표가 치러졌습니다. Korea's Ministry of Environment has announced that the 7th multilateral conference on migratory birds will kick off virtually today between Korea, Australia, China, and Japan. 환경부는 오늘부터 영상회의 방식으로 제7차 한국, 호주, 중국, 일본 철새 양자회의를 시작한다고 발표했습니다. And those are today's morning headlines. Morning Headline Expressions. Morning Headline Expressions 살펴보겠습니다. 첫 번째 헤드라인에서요. 지정하다라는 표현이 있었는데요. 국가 애도 기간이 일주일간 지정이 됐죠. 지정하다, designate. Designate. So if you appoint something or you set something, you say you have designated something. And the government has designated a 7-day period of national mourning. Exactly. 자, 일주일간 자, 어제부터 그다음에 토요일까지 일주일간 국가 애도 기간이 지정됐습니다. This week has been designated as a national period of mourning or a period of national mourning. 자, 두 번째 헤드라인에서는요. crucial, very, very important라는 뜻의 단어가 나왔습니다. That's right. So crucial is something that is even more important than just being important. So it literally means very important. The country's crucial midterm elections. So that's why it just is one word and you can use it to mean very important. crucial. 아주 중요하다, 결정적이다라는 의미로 많이 씁니다. 자, 그 다음에 헤드라인 넘버 3에서는요, 철수하다. 이 경우에는 러시아가, 이 협정을 이제 참여 중단하겠다라고 얘기를 했죠. 그래서 withdraw라는 또 다른 말로 pull out of라고 할 수 있습니다. So if you actually say that you are going to put an end to something, you are saying you do not want to participate anymore in something, then you can say, oh, I'm going to pull out of this deal or I'm going to pull out of this business. And Russia indeed has said Russia will be pulling out of this key grain deal in the Black Sea. Pull out of something. 뭔가로부터
철수하다, 참여를 중단하다의 의미라고 보시면 되겠고요. 그다음 네 번째 헤드라인에서는 Return to Office가 나왔습니다. 실제로 조금 전에 업데이트된 소식에 따르면은 President Lula da Silva will be returning to office. That's right. 무슨 뜻이죠? After 20 years. Yes. It's not just an office that we consider as office, but it's actually coming back to the political kingdom, as we say, to presidency. So it's coming back to the president's main administration after 20 years. It's returning a leftist former president, Luis Ignacio Lula da Silva, to office, coming back to the head of, I guess, Brazil. 네, Yes. 대통령으로 복귀한다라는 의미로 여기선 쓴 거고요. 보통 이런 office라는 것이 공직이나 직무나 아니면 정권이나 이런 의미가 있을 수 있습니다. 그래서 take office라는 표현을 이제 아마 곧 쓰게 될 것 같아요. Yes. 그건 뭐냐면은 이제부터 그런 대통령직을 시작한다라는 뜻이 되겠죠. 그래서 Lula da Silva will take office 언제 이런 뉴스도 곧 나올 것으로 예상할 수 있습니다. 자, 그다음에 마지막 헤드라인에서는요, 이 Migratory Birds Conference에 대한 거였는데, it's kicking off today. That's right. It means that it is starting or beginning something, but you can use it as kicking off or starting a campaign or a game or something like this as an event. So it's more grand and bigger than just starting a conference. Yeah. And the reason they're doing this is to protect Yes. migratory birds, That's isn't it? right. That's why it's the 7th multilateral conference on migratory birds kicking off today. Exactly. Well, global warming and other things have really forced birds to migrate either sooner or later. That's right. And this has made a very big impact on the way they move and they live. Birds are indeed migrating at a different pace or at a different time than before. 네, 이런 것들을 다 논의하기 위해서 철새 보호를 위한 그런 회의, 오늘부터 3일간 4개국이 시작합니다. 그래서 kick-off라는 게 시작하다라는 뜻이 되겠습니다. 자, 이렇게 헤드라인에 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣게 하실 수 있습니다. 자, 그러면 11월 1일 화요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. The recent rise in employment for people aged 60 or older has been attributed to a rise in living costs, insufficient public pension benefits, and a lack of financial support from adult children. 최근 60세 이상 고령층의 취업자 수 증가는 생활비가 급증한 가운데 낮은 공적 연금 수준과 성인 자녀로부터 받는 지원금 감소 때문인 것으로 분석됐습니다. South Korea and the United States have kicked off a 5-day joint aerial exercise called Vigilant Storm, mobilizing more than 240 aircraft, including advanced stealth jets. 5일간 진행되는 한미 연합 공중훈련 비질런트 스톰이 시작됐습니다. 이번 훈련에는 첨단 스텔스기를 포함한 240여 대의 군용기가 동원됩니다. Luis Ignacio Lula da Silva has been elected the next president of Brazil after defeating his rival incumbent Jair Bolsonaro by a razor-thin margin, becoming the first president in the country to win a third term. 브라질의 루이스 이나시오 룰라 다 시우바 전 대통령이 대선 결선 투표에서 초박빙 승부 끝에 브라질 역사상 첫 3선 대통령에 오르게 됐습니다. Workers have reportedly broken out of Apple's largest iPhone assembly factory in China in a bid to return to their hometowns after a COVID outbreak forced staff to lock down at the workplace. 중국에 위치한 세계 최대의 아이폰 공장에서 코로나19로 봉쇄됐던 노동자들이 고향으로 가기 위해 대규모 탈출에 나선 것으로 알려졌습니다.
The United Nations, Turkey, and Ukraine have decided to press ahead to implement the Black Sea Grain Initiative, despite Russia having abandoned the deal that allows grain exports from Ukraine to world markets. 러시아가 흑해 곡물 이니셔티브 참여 중단을 선언했지만 유엔과 튀르키예 그리고 우크라이나는 협정에 따른 곡물 수송을 계속하기로 했습니다. And those are today's headlines. Morning Headline Expressions. From the headlines today, let's have a look at the key expressions one more time. 자, 첫 번째 헤드라인에서는요, be attributed to something 이라는 표현도 나왔었지만, 그 다음에 living costs, 생활비 있었죠. So let's look at both. Be attributed to something means it was because of something. Right, that was the reason. That was the cause of something. And so if you say A has been attributed to B, then it means B caused the change in A. It's usually like a situation has changed. Performance of, say a team or a company, and that can be positive or negative. And then, well, what's the reason for it? What can we attribute that to? So when it comes to grain exports coming out of Ukraine, it's been quite limited. That can be attributed to the war. Exactly. Between Russia and Ukraine. Exactly. So if you attribute something to something, then that means it's because of. That's the reason, the cause, yeah. But you can use it in a positive nuance too, right? Can you use it in a positive way? So I think you said earlier on the company's success can be attributed to the workers. Yeah, so for sure. That's a positive for connotation. sure. Because that's the thing is like you're talking about the change or the development in a situation, whether it's positive or negative. All you're doing is saying the reason for that change. So there's a positive and a negative connotation. 그 뉘앙스가 긍정적일 수도 있고요. 부정적일 수도 있습니다. 무엇에 기인한다라는 뜻으로 이것 때문이다. Something can be attributed to A. 자, 그 다음에 living costs가 바로 생활비입니다. You'll also see cost of living is another way to say it, right? And we're just talking about the things that everybody needs to survive. The big ones, housing, food, and clothing. Sure. And then there's other everyday costs, say like healthcare, for example, medicine, things of that nature. Exactly. So people age 60 or above, they have to spend more because the cost of living has gone up. Cost of living's gone up, but their pensions are not going up, and they're saying a lot of them are not receiving as much money from adult children these days. So even if they don't earn a lot of money, they still want to work because they need that extra cash. Yeah, and some are saying it's involuntary. They need to work opposed to wanting to work. They need to work. It's involuntary. 네, 정말 이렇게 받는 돈은 좀 줄어들었고요. 써야 하는 돈은 늘고 이러다 보니까 일을 할 수밖에 없는 그런 상황에 놓인 분들이 많다고 합니다. All right, let's move on to the next one. Headline number 2에서는요, 240 or so aircraft have been mobilized. Mobilized, they're getting them ready to use them for these drills. If sometimes you'll read that a country might mobilize their armed forces, meaning getting them prepared to actually do battle, getting them moving. Yep. That's the idea. When I hear mobilize, I'm like, oh, they're getting it moving, they're getting it ready. mobilize troops라고 하면은 군 인력을 배치하다 아니면 동원하다라는 뜻이 되겠고요. 여기서는 240여 대의 군용기가 동원됐다라는 뜻으로 어제부터 이제 11월 4일까지 5일 동안 이 joint aerial exercise, or joint air drill, 한미 합동 공중훈련이 시행되고 있습니다. 그래서 거기에 이제 동원되는 mobilized 되는 aircraft가 240대 이상이다. It's a huge, very large-scale exercise. Right. And the Australian Air Force is joining this time too for the first time. The Australian Air Force or the military or what's Air the Force. word? Air Force. Yeah, they're joining for the first time as well. Okay, and in the third headline, 브라질 소식이었는데요. 바로 룰라 전 대통령이 당선이 됐습니다.
그래서 여기서 정말 초박빙이었다 이런 뜻으로 he won by a razor-thin margin. Very, very thin. It was less than 2 percentage points. The closest election win in Brazilian history, actually. Yeah, absolutely. 정말 초박빙 승부를 통해서 이렇게 룰라 전 대통령이 당선인이 됐습니다. 그래서 3선에 성공을 하게 됐는데 브라질에서는 첫 3선 대통령이 된다라는 소식도 들려드렸고요. razor라는 게 그 면도 날이에요. 그래서 그만큼 정말 근소한 차이로 이렇게 이겼다 이렇게 볼 수 있고요. 그 다음에는 네 번째 헤드라인입니다. To force someone to do something. Not a good thing. If you force them to do something, you make them do it. And a lot of the time, most of the time, they don't want to do it. So you're forcing someone to do something unwillingly. And the way that's usually done is by threats of violence or actual violence. Or like if a parent forces a kid to do something, it's punishment perhaps they threaten them with. Force someone to do something. 강제로 뭐뭐 하게 하다라는 뜻인데요. 중국에 있는 이 퍽스콘이라고 하는 하청업체, 애플사의 하청업체입니다. 그래서 이 공장 중에서는 정말 최대 규모라고 하고요. 그런데 거기에서 코로나 확진자가 나오자 다 락다운에 들어갔어요. 강제로. The people there were forced to lock down, and then a couple of people decided to break away or break out. Yeah, yes. that's kind of scary to think you got to escape from your workplace. 그러니까요. 자, 일터에서 탈출을 한 그 노동자들의 얘기였죠. A lot of people broke out and they walked home because of the circumstances there. They couldn't take public transport. Right. 자, 마지막 헤드라인에서는요. implement something이라는 표현이 나오는데요. The Black Sea Grain Initiative, this deal was signed between the UN and Ukraine and Russia and Turkey. But then Russia, a couple of days ago, said, we're pulling out. Yeah, they didn't say they were, like, pulling out means that they would be stopping it. They're just saying, we're not going to be involved for the time being. We don't know until when. And they use the word, like, an indefinite term. So if something is indefinite, we don't know when it's going to end. So sometimes in sports, a player might get in trouble and they can be suspended indefinitely. Exactly. However, the UN and Turkey and Ukraine have said, we're still going to go ahead with it. Yeah. We're going to press ahead to implement this deal. Right. So when you implement something, you put it into effect. You put it into place. So this initiative, this plan, it's already been implemented. So really, they're just going to keep implementing it. They're just going to carry on with it. They're going to do their best. They're going to press ahead. When we use press ahead or press on, we mean that we're going to do something, continue doing something, even though there's problems, even though it's difficult. And it's like the idea is that you sort of fight through that difficulty. You overcome those obstacles. 네, 그래서 이 흑해 곡물 협정을 이행하는 데에 이제 초점을 맞추고 계속 하겠다. 밀고 나가겠다. Press ahead to implement. 이것을 시행하기 위해서 밀고 나가겠다라는 얘기고요. 실제로 어제 계속해서 수출을 하고 있는 모습입니다. 자, 이렇게 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 11월 2일 수요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. New COVID cases in Korea rebounded to over 50,000 for the first time in 46 days on Tuesday, adding to concerns over a resurgence of infections this winter. 국내 신규 코로나 확진자 수가 어제 46일 만에 5만 명을 훌쩍 넘어서면서 올겨울 재유행에 대한 우려가 커지고 있습니다. The U.S. Federal Reserve is widely expected to raise its benchmark interest rate by 75 basis points again this week, after which market analysts expect the central bank to slow down the pace of rate hikes. 미국 중앙은행인 연방준비제도가 이번 주에 기준금리를 다시 한번 0.75%포인트 인상할 것으로 예상되는 가운데 이후 금리 인상 속도가 늦춰질 것으로 시장 분석가들은 내다보고 있습니다.
Key facilities across Ukraine have again been struck by Russian missiles, leaving as many as 80% of the people in Kyiv without water and 350,000 homes with no power in the immediate aftermath of the attacks. 우크라이나의 주요 시설이 러시아의 미사일 공격을 또 받으면서 한때 수도 키이오 지역의 80%의 물 공급이 끊기고 35만 가구가 정전됐습니다. China's third and final module has docked with its Tiangong space station, which is set to be only the second laboratory in orbit after the NASA-led International Space Station. 중국의 세 번째이자 마지막 모듈이 티안궁 우주정거장에 도킹하는 데 성공했습니다. 이로써 미국 항공우주국의 국제우주정거장 ISS에 이어 현재 가동 중인 두 번째 우주 실험실이 생기게 됐습니다. The traditional Korean mask dance talchum is almost certain to be added to UNESCO's Intangible Cultural Heritage list after UNESCO revealed on its website that the dance was recommended for inscription. 유네스코가 홈페이지를 통해 한국의 전통 탈춤이 등재 권고 판정을 받았다고 발표하면서 탈춤이 유네스코 인류 무형문화재 유산 대표 목록에 오를 것이 확실시되고 있습니다. And those are today's morning headlines. Morning headline expressions. From the headlines today, let's have a look at the key expressions. 첫 번째 headline에서는요, rebound라는 표현이 나왔습니다. And here we're talking about COVID cases. They rebounded to over 50,000. So that means at one point they were over 50,000. And then the number of cases fell below that level. And now it's gone back up to that level. So we'll use this a lot talking about stock prices. Right. So a stock price might be at a certain level and then it falls and then it goes back up again. It rebounds to that higher level. And that's the main point. If something goes back up, then it rebounds. 반등하다, 다시 오르다의 의미가 되겠습니다. 자, 두 번째 헤드라인에서는요, to slow down. Slow down the pace of these rate hikes. You could say you're driving with somebody and you think they're driving too fast. Right. Like, Sue, you might want to slow down a little bit. You might want to decelerate opposed to speeding up or accelerating. Yes, exactly. So to slow down means to reduce your speed. 속도를 늦춘다라는 뜻이고요. 비슷한 말로 decelerate라고 할 수도 있습니다. 운전하면서 너무 속도가 빠르다 싶으면 could you slow down please? 이렇게 얘기할 수도 있겠죠. 자, 그 다음에 세 번째 헤드라인에서는요. In the immediate aftermath라는 표현이 나왔습니다. Right after something happens. Yeah. And the aftermath is the situation that exists after something happened. And it's usually used in a negative context, like a disaster or an attack. An earthquake, Sure, for example. exactly. 보통은 이렇게 안 좋은 소식에 대한 뉴스 전할 때요. 이러이러한 일이 있었습니다. 뭐 예를 들자면은 뭐 지진이 있었다든지 아니면은 뭐 태풍 소식이라든지 이런 소식을 전할 때 그 지진으로 봅시다. If it's an earthquake. 지진이 일어나고 그다음에 그 직후에 뭐 이러이러한 일이 발생했습니다라고 할 때 in the aftermath, in the immediate aftermath of the earthquake 그러고 나서 이제 문장을 만들면 되겠죠. 여기서는 러시아가 우크라이나 공격한 것을 얘기하고 있는 건데요. Russia struck a couple of key facilities in Ukraine. More than a couple, I would say, Yes, right? many, 18. many, yeah. And then immediately after that, what happened was that people were out of electricity and water. Right, 350,000 people without electricity. Yeah, exactly. 자, 그거를 in the immediate aftermath of the attacks라고 표현을 할 수 있습니다. 자, 네 번째 헤드라인에서는요, module이라는 표현이 나왔죠. The third and final module, and that's one expression. It's not the third module and the final module. It's the third and final. 세 번째이자 마지막인 그 module. So what's a module? In this case, when we're talking about a spacecraft, it's an individual part or a unit of a spacecraft, and it can also operate by itself.
It can Yeah. operate independently, or Yes. it can connect to one of the other modules. And these space modules, each one has its own function. It performs its own tasks. 그렇죠. 우주선의 한 부분 또는 우주 정거장의 한 부분이라는 뜻인데 보통 이제 우주선에서 모듈 얘기를 하면은 도킹을 하고 그 다음에 우주선에서 이렇게 떨어져 나갔을 때도 자체적으로 뭔가 이렇게 수행을 할 수 있는 그런 부분을 말하고 있습니다. 뭐 작은 부품을 말하는 것은 아니고요. 자, 그래서 스페이스 모듈이라는 게 여기서는 그 스페이스 스테이션에 관해서 China's Tiangong Space Station had 3 modules. 크게는 3 부분으로 볼 수 있는데 하나씩 이렇게 발사를 해서 합체를 시킨 거죠. And now it is one complete space station. That's right. 자, 마지막 헤드라인에서는요. Almost certain 이 나왔습니다. Almost certain. That means it's basically has about a 95, 96, 97% chance of happening. If you're certain about something, Yeah, it's then you're 100%. 100%. Yeah. If you're almost certain, it's not quite, but pretty much it is. Exactly. If you're certain to do something, 정말 확실한 거죠. 100%. 그럴 때는 I'm certain or it's certain 이렇게 얘기할 수 있지만 그 정도는 아닌데 거의 100%다. 뭐 95, 96 가까이 이렇게 수치상으로도 얘기를 해주셨는데 거의 확실할 때는 almost certain to do something 이라고 얘기를 할 수 있습니다. You can use that phrase just in regular conversation, right? Someone's asking you a question about something, maybe something at work. You can say, I'm almost certain. Let me just double check. 이거 맞아요? 이렇게 물어봤을 때 거의 확실한데 한 번만 더 확인해 보겠습니다. 이럴 때 I'm almost certain, but let me just double check. If you know for sure, oh yeah, I'm certain. Yes. 그래요. 뭐 체크할 필요도 없을 때는 I'm certain 이라고 말하면 되겠죠. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 expressions 리뷰 해봤습니다. 모닝스페셜 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 11월 3일 목요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 레이와 함께 시작합니다. North Korea launched at least 10 missiles on Wednesday, including one that landed less than 60 kilometers off the South Korean coastal city of Sokcho, crossing the NLL, the de facto inter-Korean maritime border, for the first time since the peninsula was divided. 북한이 어제 분단 이후 처음으로 남북한 분계선인 북방한계선 이남으로 미사일을 발사했습니다. 총 10여 발의 미사일을 동서해로 발사했는데 그중 한 발이 속초에서 불과 60km도 안 되는 거리의 해상에 떨어졌습니다. In the wake of last week's tragic Itaewon crowd crush, the Seoul city government has announced plans to conduct emergency safety inspections at subway stations and take preventative measures to tackle overcrowding during commute hours. 지난주 이태원 참사 이후 서울시는 지하철 역사 긴급 안전 점검에 나서 출퇴근 시간 혼잡도를 낮추기 위한 예방 조치를 취하겠다고 발표했습니다. Russia and Iran have agreed to sign a free trade agreement with the Eurasian Economic Union, bolstering bilateral ties, a move that is likely to cause relations with the U.S. to further deteriorate. 러시아와 이란이 유라시아 경제연합과 자유무역 협정을 체결해 양국 관계를 강화하기로 합의하면서 미국과의 관계는 더 악화될 것으로 보인다고 외신이 전했습니다. The air quality in India's capital, New Delhi, has plummeted to severe levels, according to the country's air quality index, with the concentration of ultrafine dust particles reaching up to 20 times in excess of what the World Health Organization considers safe. 인도 수도 뉴델리의 초미세먼지 농도가 세계보건기구 WHO 안전 기준의 최대 20배에 달하면서 공기질 지수가 심각 수준까지 곤두박질 쳤습니다. Canada has unveiled plans to welcome an unprecedented 1.45 million immigrants over the next 3 years, as it looks to step up efforts to curb a chronic labor shortage. 캐나다는 고질적인 노동 인력 부족 문제를 해결하기 위해 향후 3년간 145만 명이라는 전례 없는 규모의 신규 이민자를 수용할 방침이라고 밝혔습니다.
Morning Headline Expressions. 오늘 헤드라인의 주요 표현 다시 보겠습니다. In headline number 1, the de facto maritime border라는 표현이 있었습니다. Right, when you talk about something as being de facto, it means that for practical purposes, that's the way something is. So like a de facto leader, for example, they lead the country even though they aren't the official or formal or they're not the leader by law. 라틴어인데요. 이 표현 안에 fact가 들어가 있죠. 그러니까 이걸 보고 외우시면 돼요. 사실상이란 뜻입니다. 그래서 사실상의 지도자, 뭐 이렇게 실질적인 이런 의미죠. 공식적으로는 아닐 수 있지만 그래도 실질적으로는 사실상 이러이러하다라고 할 때 de facto를 씁니다. 그래서 NLL 북방 한계선 같은 경우에도 이게 이제 사실상 어떤 이제 국경의 역할을 하고 있다 이런 느낌으로 it's the de facto maritime or sea border. 자, headline number 2에서는요, take preventative measures가 나왔습니다. So when you take preventative measures means you're coming up with something, some plan or some course of action to try and stop something before it happens. That's what it means to prevent something. It's why we brush our teeth. We're trying to prevent cavities. 그렇죠? 어떤 예방 조치라고 볼 수 있는데요. 선제적으로 대응을 하겠다라는 서울시의 발표가 어제 있었습니다. 지하철역에 그 아주 혼잡한 시간대들 그때 이제 크라우딩 문제가 있어요. 그냥 크라우딩이 아니라 overcrowding이죠. 정말 너무나 사람들이 많이 있고 붐비는데 이런 문제를 이제 점검하고 그 다음에는 조치를 취하겠다. 이런 발표가 나왔습니다. 세 번째 헤드라인에서는요, deteriorate가 나왔는데 이제 관계가 악화하다라는 의미로 나왔죠? Yeah, deteriorate means something gets worse. Yeah. In this case, we were talking about relations between Russia, Iran, and the U.S. That's going to get worse. We can talk about someone's health is deteriorating. We can also talk about for physical structures, like any kind of building. You go, oh, the building is deteriorating. It's Right. getting worse. 네. Condition. 더 나빠지는 거예요. 악화하다라는 뜻이 deteriorate인데 further deteriorate 그러면은 더 강조해서요. 안 그래도 나쁜데 더 나빠질 것으로 보여진다. 이란하고 러시아가 이제 미국과의 관계가 더욱더 나빠질 것으로 예상된다고 외신이 전하고 있습니다. 자, 네 번째 헤드라인에서는요. 초미세먼지 얘기였습니다. 인도 얘기였죠. 거기서 지금 초미세먼지 농도가 WHO에서 여기까지는 안전하다라고 하는 그 레벨보다 지금 뭐 한 20배 정도 굉장히 농도가 짙은 그런 안 좋은 대기 상태를 보이고 있어요. Ultrafine. Very, very, very small. Like microscopic. Sometimes they sell pens with ultrafine tips. Yeah. And you can write tiny, tiny little, Yeah, letters your with writing them. is very thin, Yeah, right? The 맞아요. point is very, very thin. 가끔은 이제 아주 얇은 그 펜 촉이 있는 그런 펜들도 ultrafine tip가 있다고 얘기할 수 있는데요. 아주 작다. 그래서 초미세라는 뜻으로 ultrafine이 여기서 나왔습니다. 자, 그다음에 마지막 헤드라인에서는 step up efforts to curb a labor shortage. We're talking about Canada here. Yeah, we sure are. So when you step up, it means you increase something. You can increase your effort, increase your performance. So someone's like, okay, you really need to step up today. It means you have to try harder and you have to perform better. And when we're talking about efforts in this case, you can think of it as attempts to do something. 네, step up. 이 자체만으로도 더욱더 노력하다, 분발하다 이런 느낌인데요. Step up efforts라고 해서 캐나다에서는 지금 그 인력난 문제를 해결하기 위해서 더 많은 이민자들을 수용하겠다라고 얘기를 하고 있습니다. A recent survey shows that 1 in 5 people in Canada are immigrants currently. Yeah, So, I saw that. yeah, That's even a little bit higher than that. Oh, wow. Yeah, it's almost a quarter of the population now. 23% was the most recent one. 그렇군요. 자, 그래요. 이렇게 해서 주요 표현 살펴봤습니다. 자, 모닝 헤드라인 익스프레션스는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다. 자, 그러면 11월 4일 금요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 폴과 함께 시작합니다.
North Korea fired more ballistic missiles toward the East Sea on Thursday, including a suspected intercontinental ballistic missile, ICBM, which initially triggered warnings across several Japanese prefectures to take shelter. 북한이 어제 대륙간 탄도미사일 ICBM으로 보이는 한 발을 포함해 이틀 연속으로 동해상에 미사일을 발사했습니다. 이 일로 일본 일부 지역에는 한때 피난경보가 내려지기도 했습니다. The US Central Bank has announced a widely expected fourth consecutive jumbo rate hike of 75 basis points, making it almost certain that the Bank of Korea will also raise its key policy rate later this month to narrow the rate gap between the Fed and BOK. 미국의 중앙은행이 예상대로 기준금리를 0.75%포인트 올리면서 4차례 연속 자이언트 스텝 조치를 취했습니다. 이로써 한국은행도 이달 말 금리 인상을 단행해 연준과 한은의 금리 격차를 좁힐 것이 거의 확실시되고 있습니다. Temperatures in Europe have increased at more than twice the global average over the past 30 years, at a rate of about 0.5 degrees Celsius per decade, according to a new report from the World Meteorological Organization. 세계 기상기구 WMO가 낸 최근 보고서에 따르면 지난 30년 동안 유럽의 기온은 10년마다 0.5도씩 올라 세계 평균의 2배 이상 빠르게 상승한 것으로 분석됐습니다. Ancient artifacts, some thought to be thousands of years old, have emerged from shrinking ice layers in Europe as a result of melting glaciers. 유럽에서 기후변화로 빙하가 녹으면서 얼음층이 줄어들자 그 속에 묻혀있던 고대 유물들이 드러났습니다. 유물 일부는 수천 년 전 것으로 보입니다. A study has found that blue whales could be accidentally eating 10 million pieces of microplastic every day, suggesting filter-feeding whales could be the most vulnerable marine species to plastic pollution. 대왕고래가 하루에 최대 1,000만 개의 미세 플라스틱을 섭취한다는 연구 결과가 나왔습니다. 이는 여과섭식 고래종이 플라스틱 오염에 가장 취약한 해양 동물일 수 있음을 암시하는 부분입니다. And those are today's morning headlines. Morning headline expressions. 오늘의 헤드라인에서 살펴본 주요 표현입니다. Headline number 1, to trigger warnings. Yes, to set something off, in this case, to set off a warning, meaning if a missile is launched like that and Japan is worried, it will set a warning to tell its citizens to take shelter. 네, 일으키다, 촉발하다라는 의미가 될 텐데요. Trigger warnings라는 것은 무언가로 인해서 경보가 발동이 됐다 이런 의미로 볼 수 있습니다. 이 경우에는요, 구체적으로 말하자면 ICBM으로 추정되는 미사일이 북한에서 발사가 되면서 일본에서 피난 경보가 내려지기도 했었습니다. 한때. 물론 그 미사일이 실패했습니다. So it did not cross Japan. However, the people in Japan feared that it might. Exactly. 자, 두 번째 헤드라인에서는요, 널리 예상되다, widely expected. Yes, if something is widely expected, many people think it's going to happen. For example, it's widely expected that Sue will appear on Morning Special tomorrow because she appears on Morning Special every day. 네. So all the listeners will be expecting you to be on the Saturday show, as am I. 이 expect라는 단어도 좀 간략하게 짚고 넘어가자면은 우리말로는 기대돼요. 이런 말 참 많이 하거든요. Oh yeah, but don't use expect, Sue. 네, 영어로 I expect. No. 이렇게 If 할 you 수 expect, 없죠. 네. well, you can expect something to happen, but that doesn't mean you have an opinion, good or bad, about 네, it. 네, 맞아요. I'm looking forward to something, 그렇습니다. or 네. I'm dreading something. 아예 다른 표현을 쓰셔야 돼요. 뭔가 기대돼요라는 긍정적인 단어, 긍정적인 상황이면은 I'm looking forward to it라고 해야지. I expect라고 하면 일단 문장 자체도 완성되지 않았고요. 그다음에 뭔가 예상한다 이런 느낌이라서 말이 안 됩니다.
만약에 또 I'm expecting 이렇게 해버리면은 저 임신 중이에요. Yeah, 라는 if- 뜻이니까 이렇게 쓰지 마세요. 네. Yes, I mean, if you are pregnant, then that's fine. great. That's wonderful. But no. If you are, yes. Yeah, yes. I expect to see you next week, Sue, means I think I will see you, but it doesn't mean I'm looking forward to seeing you. But 네, I am. 그렇습니다. 그래서 예상하다의 expect를 잘 알아두시면 되겠고요. 자, 세 번째 헤드라인에서는 이만큼의 속도로 이만큼 at a rate of가 있었습니다. How fast or how slow something is happening. In this case, it's the speed that Europe is warming. Double that of the rest of the globe. 네. at a rate of 라는 표현이었고요. 그 다음에 네 번째 헤드라인에서 emerge. If something emerges, it comes out gradually, not quickly, not suddenly, but slowly. Yes, exactly. 드러나다라는 뜻이죠. emerge. 마지막 헤드라인에서는요. 취약하다, 무언가에 취약하다라고 할 때 be vulnerable to something. Yes, meaning we're likely to be affected by something and affected negatively. It's often something bad. Something is our kryptonite. Yeah. Something could damage us. Absolutely. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰해봤고요. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.